今天这支影片要来拍拖超久的 campus tour 和 room tour， 但是呢，这种 tour 的影片应该至少有3658757个人拍过了吧？为了要 make some difference， 我决定今天要用英文 campus tour， 再用韩文 room tour， 厉害了吧？出发！ Okay guys, I'm doing the Temple University campus tour right now. I'm not sure if our school has a main entrance because our school is composed by several buildings. And today I'm gonna show you the roads I usually walk on and some places I often go on campus. This is Bell Tower, which is an important landmark for Temple students, and sometimes I also meet my friends here after class and go out for lunch. The bell rings on the hour. Do you guys want to hear that? That's it. It's just normal bell. Nothing special and not particularly good to hear. There's the plaza on the left. On the right side, it is library, which is called Charles Library. You guys know that we have to keep quiet in library, huh? So after entering it, just look it by yourself. This is the road I walk the most often because most of my classes are in this box of business school. We have to tap our student ID to get in here. Let me show you a classroom. I have two classes in this classroom, which are business ethics and negotiation. This seat is where I sit. And I have another class which is creativity and innovation in the opposite building. Let me show you. There's an interesting story in this classroom. As you can see, because of the seating in this classroom, we might sit back to back with other students. And I can't forget that one day I was scratching my head. I thought I was scratching my head until my classmate who was sitting behind me cried, "Oh!" Then I knew that, oh my god, that's not my head, that's his head. 请不要霸凌同学好吗？ There are a lot of food trucks. And this building is our student center. This is the place I come most often besides classrooms.
There is a Starbucks at first floor and food square upstairs. This is our student food square. The Chick-fil-A is the most popular. No matter what time I come here, there are always many people waiting in line. And this is our temple store. Okay guys, these are my campus tour today. Let's go home to do the room tour in Korean. 여러분, 지금부터 룸 투어 하겠습니다. 외관부터 한번 보시죠. 이 핑크색 건물 외관 보면 좀 낡고 무서워 보이죠? 사실 제가 처음 도착했을 때도 깜짝 놀랐어요. 근데 이제 이미 적응했고 이 건물 내부가 외관보다 나아요. 저와 함께 들어갑시다. 1층에 거실하고 주방이 있습니다. 근데 제가 한 번도 거실에서 앉아서 지내본 적이 없어요. 왜냐면 제가 룸메이트랑 사이표도 안 좋아서 그래요. 이거 보면 제가 왜 룸메이트 싫어하는지 알겠죠? 룸메이트들이 계속 설거지 안 해서 바퀴벌레가 많이 생겼어요. 그래서 제가 요리하기 전에 많은 바퀴벌레 죽여야 돼요. 너무 더럽지 않아요? 개 더럽다! 주방 뒤에 빨래방 있습니다. 아래에는 세탁기, 위에는 빨래 건조기가 있어요. 이거 보세요. 이 옷은 룸메이트가 여기 안에 놓은 지 이미 며칠 되거든요? 다른 사람이 빨래해야 하면 어떡하라고. 너무 이기적인 거 아니에요? 땅에 떨어져 있는 옷 좀 보세요. 이래서 내가 룸메 개 싫어한다니까? 제 방은 2층에 있습니다. 저와 함께 올라가세요. 이게 제 방이에요. 나쁘지 않죠? 공간도 넓고 책상, 옷장 다 있습니다. 게다가 다른 룸메이트 방은 제 방에서 멀어서 다행이에요. 근데 이 화장실이 바로 제 방 옆에 있고 미국 룸메이트는 자주 새벽 늦은 시간에서 씻고 시끄럽게 해요. 게다가 심지어 씻을 때 음악 아주 크게 듣기도 해서 짜증나요. 잠깐만. 룸투어 촬영하고 있는데 어쩌다가 룸메이트 컴플레인 하는 게 됐네요. 미안해요. 저는 6개월 동안 찐상 룸메이트 때문에 너무 힘들어서 그랬어요. 여러분도 찐상 룸메이트 만난 적이 있나요? 댓글로 저와 공유해주세요. 만약 제 찐상 룸메이트 관련된 다른 이야기도 알고 싶으면 댓글로 남겨주세요. 그럼 나중에 다른 영상으로 공유해드리겠습니다. 여기까지 제 룸투어입니다. 지금까지 봐주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 눌러주세요. 好啦，以上就是英文 Campus Tour 加上韩文 Room Tour 的影片啦。喜欢记得帮我订阅、按赞。我叫你有诚意，用中文、韩文、英文来拍片，即马搁教台语，上无嘛爱甲饲一个赞，对无？就是你，就是即马赞紧甲饲落，安尼才有乖，无乖拍卡村哦，啪啪。